ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት አድቫንስድ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ቻፕተር 2 አባውት ትራንዛክሽንስ ይሆናል ማለት ነው። ትራንዛክሽን ማለት ምን ማለት ነው? በውስጥ ያሉ ሳብ ቶፒኮች እንደዚህ አቅርቤያቸዋለሁ። ትራንዛክሽን ኮንሴፕት፣ ስቶሬጅ ስትራክቸር the database, simple transaction models, transaction status, properties of transaction, asset property የምንላቸው transaction atomicity, durability, transaction isolation, serializability, transaction isolation levels, transaction as SQL statement, how we implement የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። Please like, share, subscribe this video and as well this channel. Thank you. አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። So what is transaction? Transaction is an atomic unit. Transaction is an atomic unit of operation or work that access and possibly updates various data items in your database እንደማለት ነው። It is an action or a series of actions carried out by a single user or application program like DBMS, which reads or updates the content of your database or the database. So it is a series of actions or it is an action that's carried out by a single user or application program which reads or updates or modifies your database content. This is what you call it. What is about transaction? Transaction includes one or more set of database access operations. Read operation, select retrieval as SQL, and write operation modifies database such as insert, delete, and what? Update. These three operations. Write operations are insert, update, and delete, whereas read operations are select or data retrieval query የምንለው ሻስ SQL select ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። So individual data modification statements are automatically treated as standalone transactions implicitly and explicitly. So user transaction can be managed with TSQL, MySQL, or PostgreSQL, any SQL structured query language. Using this structured query language, the transaction should may under the three status or three statuses. Begin, maybe the transaction is at the begin state, maybe your transaction is at the commit state, or maybe your transaction is rollback. So these three components are your transactions level or what where their status made. እንግዲህ ትራንዛክሽናችን እንትን በምንልበት ሰዓት በዚህ መንገድ ምን ይሆናል ማለት ነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። either of this, either at begin, commit, or rollback. beginning of transaction ነው or initiation of transaction. commit saved የምንለው ነው ወይም ደግሞ successfully changes your data የምንለው ነው። rollback ደግሞ back to your initial state or consistency of your database የምንለው ነው ማለት ነው። So explicit transactions are the transaction consists of all operations executed between the begin and transaction, the begin transaction and the end transaction. end transaction የምንላቸው እነዚህ ማለት ናቸው። እነዚህ ኮሚቴን rollback የምንላቸው ማለት ነው። begin transaction የምንለው ደግሞ ይሷል begin transaction. These collection of steps must appear to the user as a single individual unit. Since a transaction is indivisible, it either executes in its entirety or not at all. This entire transaction may be or should be committed or not at all. It should be rolled back. So at the end or at the termination, one of the conditions may or should be satisfied, entirety or not at all conditions. So storage structure, we come back to storage structure. The various data items in the database may be stored and accessed in different storage medias. Storage medias can be distinguished by their relative speeds,
capacities or size and resilience of failure እንግዲህ የሚይዙት የዳታ ብዛት የፍጥነታቸው ወይም ዳታን ሪትራይቭ የማድረግ የመውሰድ የማምጣት ወይም ደግሞ ኦፕሬት የማድረግ ፍጥነታቸው እንደገና ደግሞ ሪሳይለንስ ቱ ፌለር ፌል የሚያደርጉበት ኮንዲሽናቸው በማየት በሶስት መንገዶች ዲስቲንክሽን እናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው። So the various types of storages in computer are volatile storage, we already know, RAMs, and non-volatile storage, we already know, well known, like hard disk, and stable storages like online vendors, storage vendors, for example, Google Drive, and the like are stable storages. Data volatile storage are lost when computer is crash. When your computer crash, volatile storage is lost their data. Access to volatile storage is extremely fast. Yeah, for example, when you operate on your RAM, data are fast to operate and execute and fetch that data. RAM and cache memories are volatile storages. Yeah, it is a common and non-volatile storage. Under non-volatile storage, data is not lost when computer is crashed, but may occasionally lost because of failure, such as disk crash. ዲስካችን ሃርድ ዲስካችን ክራሽ በሚያደርግበት ሰዓት ልናጣው እንችላለን። ግን ኮምፒውተራችን ክራሽ በሚያደርግበት ወይም ሸትዳውን በሚሆንበት ሰዓት ምኑ ዳታው አይጠፋም ማለት ነው። Slower than volatile storages. When we compare their speed of accessing, there is slower than volatile storages. Hard disk, magnetic disk, flash disk, and optical media are examples of non-volatile storages. But or when we back to stable storages, they are never lost. በፍጹም ዳታችን ሊጠፋ አይችልም። stable storage ከተጠቀመ stable storage that must be accessible online እንደምናልኳቸው ኦንላይን ቬንደሮች ወይም ደግሞ ስቶሬጅ ቬንደሮች እንደ ጉግል ድራይቭ አይነቶች የሚያከራዩን ዳታችን አንድ እነሱ ላይ ከተቀመጠ ሚረርድ የሆነ ዲስክ ዲፈረንት ሎኬሽን ላይ ሬደንዳንት ቦታ ወይም ስቶሬጅ ላይ ስለሚቀመጥ ዳታችን ሊጠፋ አይችልም በፍጹም። ኦፍላይን ኦር አርቺቫል ስቴብል ስቶሬጅስ may consist of multiple copies of data stored physical secured locations across different areas. እንግዲህ የተለያየ ቦታ ለምሳሌ ጉግል ብናይ የተለያየ ኮንቲኔንት ላይ ስቶሬጅ አለው ማለት ነው። ዳታ ሴንተር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዳታችን የሆነ ቦታ ላይ ሪስክ በጦርነት ወይም ሳም በፋየር አደጋ ጉዳት ቢደርስበት ሌላ ቦታ ኤግዛክት ኮፒ ኦር ሚረርድ ዲስክስ are available somewhere in different locations, so your data is already confident and never lost whatever it comes. And a simple transaction model, read and write, as you see here. Buffer block A reads X input from the database to the user. Read here that are available on the buffer reader from the database to the user or to the display screen or to the display media. Buffer block B writes to the database. Writes to the database from your using your data entry medium or device saved or stored data to your database. So X1 and Y1 read from X1 writes Y because it stores data or repositories or writes data to database under Y, and the other is forward to the database, and this is backward to the display screen of the user. So this is how sample transaction model looks like. Read operation will transfer data from X from the database of the disk to the buffer or memory, but whereas in write operation
which transfers value or data variable x in the main memory buffer of the transaction to the what database or disk ወደ ዲስካችን ወይም ወደ ዳታቤዛችን እንጽፋለን ከሜሞሪ ማለት ነው። Transaction can be written in short notation T1 meaning transaction 1, B1 meaning what is B1? B end is beginning and end ብለን እዚህ ጋር አስቀምጠናቸዋል። So begin 1 begin 2 እንላለን ማለት ነው። read transaction 1 item x, write transaction 1 item x, read transaction 1 item y, write transaction y 1 item y and end transaction በዚህ መንገድ ይጻፋል ማለት ነው። So this is how we represent or notify or not in shorthand transactions and read write begin and terms of keys. Read item x, x is equals x minus n modification, write item or modified value or item x, read y, modify y and write this y, and we come back to transaction to the same. Read item x, modify x, write this x value. This is transaction to how is implemented. Good. Let's example transaction 1 be a transaction that transfers bill 5,000 from account A to account B. This transaction can be defined as read transaction A or account or item A and modify it, subtract 5,000 amount and write A, and then read account B, read account B, then modify account B, change some value or add some value to account B and write after modified item X B. So transaction 1 B1 R1 A, transaction 1 write A, R1 B, write R1 write transaction 1 B end transaction. This is how it looks like sample transaction model. Concurrency is a situation when two or more users each time to interact with the same object at the same time. One thing that object is called concurrency. When more than one transaction is being processed against the same database at the same time, the transaction is considered to be concurrent. Besides, this situation is concurrent. There are two modes of concurrency: interleaved processing and parallel processing. Interleaved processing, concurrent execution of the processes happened interleaved in a single CPU. This is the point, in a single CPU. But parallel processing takes place under multiple CPUs. This is the difference between interleaved processing and parallel processing. Good. How it looks like graphically? This is looks like the parallel interleaved processing diagrammatically. This is the interleaved. Process A starts the transaction and pause here, and another transaction B, item B is started or initiated here and pause here, and start again item A or transaction A here and pause here, and again transaction B or item B is start and initiate their transaction here. This way is, we call it interleaved processing. Whereas this both transaction A, C and transaction B are at the same time executing or running on different CPUs, so we call this is parallel processing of concurrent transactions. So we express in diagrammatically or interleaved processing and parallel processing looks like this. Good. What is system log file? System log file keeps track of all informations or operations of the transaction history in the order in which they occurred. ምንድነው የሚያደርገው? ቴክስት ፕሌስ የተደረገው ማንኛውንም አክቲቪቲ በሂስትሪ መልክ በሎግ መልክ ሪከርድ አድርጎ የሚይዝልን ሲስተም ሎግ ፋይል እንለዋለን ማለት ነው።
In system log file, or the system log file includes the following operations: beginning transaction, read or write operations, end transactions, either terminated successfully or as a commit transaction, or abort transactions or rollback result or termination. So all histories or operations takes place on the database is recorded and kept under a system log file. So how it is performed and what is the advantage of this system log file, and we'll see later in the future or in the next slide. So system log files are all operation records of your database. You can define as it is. Thank you. Then the second topic is states of transaction. The state of transaction, it is better to pass to the figure here. There is initial or initiation of a transaction at state A. Let's say A, state A, active state, start or begin transaction. Either read or write. Either read or write operation starts the operation of the transaction. And state A or state active state may be in the transaction or maybe fail the transaction based on some conditions. So it may have two ways. If in positive way, it reaches here partially committed state, second state, and at this state it also have two ways. It may successfully committed and terminated, or it may failed state, and after failed state abort and terminated at this point. So these five, sorry, 1 2 3 4 5 6 states are state of transaction. We call it state of transaction. The state transition diagram illustrates that the state of transaction execution. This is the state transition diagram of transaction. Good. Properties of transaction. Properties of transaction. All, or we call it acid properties of a transaction. What are they? Atomicity, consistency, isolation, and durability or permanent of the data. What about, or what does mean atomicity? Atomicity meaning a transaction is either performed properly in their entirely processes or transactions, or not performed at all. Either committed successfully or aborted back to the initial consistent state of the database. So this is what you call it atomicity. Then the second one, consistency. A transaction must transform the database from one consistent state to another consistent state is called consistency. Once modified, it takes that modified value. What you call it? Consistency. Must transform to new version or new value. This is called it consistency. What about isolation? Isolation is transaction executes independent of one another. When the transaction begins, it isolates from the database and hold until the transaction is terminated, either committedly or rollbackly. Either rollback, እንግዲህ rollback መሆን ሊሆን ይችላል፣ commit መሆን ሊሆን ይችላል። successfully terminate እስከሚያደርግ ድረስ ከዳታቤዙ ምን ይሆናል ማለት ነው? አይዞሌት ተደርጎ ተለይቶ ሆልድ ይሆናል ማለት ነው። በዛን ሰዓት ሰርች ቢደረግ ሞዲፋይ ቢደረግ ወደ ኮልኪት ኒድ ቢደረግ ሊገኝ አይችልም ማለት ነው። isolated from the database ማለት ነው። Then the last property is durability or permanency. Once a transaction is committed, the change it has made to the database persists or permanent and must never be lost, even the system may crash or fail. ሲስተሙ ክራሽ ቢያደርግም ፌል ቢያደርግም ኮሚት ከሆነ በኋላ ሊይዝልን የሚችለው ምንድነው? ኒው ቫልዩ ነው ማለት ነው። ቼንጅድ የሆነው ኒው ቫልዩ ነው ማለት ነው። ይሄንን
durability እንለዋለን ማለት ነው። good, this is the acid properties of a transaction. acid properties atomic consistency, isolation and durability የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። good. Transaction isolation levels, the isolation levels in SQL Server are repeatable read committed and read uncommitted. This is levels of isolation. Repeatable read allows only committed data to be read and further requires that between two reads of a data item be a transaction. No other transactions allowed to update it. Once it repeatedly read until it finishes either in committed y or rollback y, any other transaction cannot access it, cannot use it, cannot allow to update it. This is what you call it repeatable read. What about read committed? Allows only committed data to be read but does not require repeatable readers. It is the default isolation level for many database systems is read committed. Yeah, commit የሆነው ነው እንግዲህ read የሚያደርጉት ማለት ነው። read uncommitted allows uncommitted data to be read. It is the lowest isolation level allowed by SQL and leads to many different concurrency problems. And this is levels of isolation in SQL Server. Then the next one, scheduling. A schedule and database transactions. A schedule is a series of operations from one transaction to another transaction. We call it or known as a schedule. It is used to preserve the order of the operation in each of the individual operations or sequences of operations. A schedule or a stream S of n transactions t1 up to t2 tn is an order of the operation of the transaction or the sequence of transactions. This is, we call it sequence or schedule. The order of operation in S is considered to be a total ordering, meaning that for any operations in the schedule, one must occur before the other. At the same time, the operations or the transactions never proceed. So one keeps the other, and after the first or the entered or started or under begin state transaction finishes or terminates their transaction, the next transaction starts or begins and process their running. So as you see here, transaction 1 read item x modifies or changes the value. During this time, transaction 2 waits on hold. And after this, transaction 2 starts reading item x and changes the value, and then it holds and back to transaction 1 time decrease. Item write item x, read item y, and pause. This y is called scheduling. One enter, one wait, one execute, one wait. This scenario is called scheduling. We call it schedule in database. There are 3 conditions of conflict. 2 operations in a schedule are said to be conflict. These 3 conditions should be satisfied. Should be satisfied. The first one is they belong different transactions. That means T1 and T2. T1 and T1, comma T2 operations or transactions should be takes place or started. The second one, the same item X should be accessed. The same item X should be accessed. And the third one of the transactions should be at write item X. Write item X. These 3 conditions is satisfied, so your schedule is under conflict. Unless and otherwise, one of these 3 conditions is missed, your schedule is not conflict. Look this example. One of at least 2 transactions should be started. Yeah, transaction 1 and transaction 2 is, or the first condition satisfied, should access the same item X here, and at least 2
from two transactions, at least one should be a write operation. Yeah, this is a write operation. So this is conflict. This is conflict scheduling. Conflict scheduling. And the same way here, transaction 2 and transaction 1, the first criteria is satisfied. I am accessing both X items, the same item, and at least one operation should be right. Yeah, this is also conflict operation. And when we come back to this 1, 2, the first criteria is satisfied, 2 transaction, accessing the same item X, so the second criteria is satisfied. The third one, at least one should be read, but in this case it is 2 of the operations are right, so this is also conflict scheduling. When we come back to this one, at least should be the same different transaction 1 and transaction 2. Yeah, the first is already satisfied. Accessing the same item X the same, the second condition or criteria satisfied, but the third is not satisfied. At least one should be right, but in this case right operation is not, so this is not conflict. Not conflict. No conflict. And then this not conflict, the reason is they access different items. That means the second condition is not satisfied. And here run W1 transaction is T1 in both sides T1. So the first criteria is not satisfied, so it is not conflict. The reason why is good. Serializability schedules. Serialization is a concept that helps us to check which schedules are serializable. Serial schedule is a schedule where the operation of each transaction are executed consequently without any interleaved operations from other transactions. That means T1 starts and finishes, then new T1, new T2 transaction or another transaction starts. Unless and otherwise, it is not serial. It should be, in order to say transactions serial schedule, the started or the beginner schedule or on current running transaction should finish and starts another transaction. Unless and otherwise, before finished the first transaction, another transaction is started, it is not serial schedule. This is the difference of what is serial and non-serial schedule. In a serial schedule, only one transaction is at a time. In a serial transaction, one transaction is running at a time, or at a time is active. At a time, one transaction is active in serial scheduling, or the commit or the abort of the active transaction initiates another or next transaction. We call it serial scheduling. Look this one. Transaction 1 read, transaction 1 modify or change or update values, and write A, read B, modify, write B, commit. Transaction 1 commit ሆነ ማለት ነው። After up to this transaction to waits under hold state or waiting state. Here read A temp is equals to A times 0.1 or modification of database is started here. Then the next one write A, read B changed also, and write B, then after that commit the second transaction. So this is serial schedule. When come back to this one, transaction 1 is under waiting state and waits until transaction 2 starts and finishes their execution or running until commit state or termination and starts this. After committing transaction 2, transaction 1 again starts and commits their transaction or running process or active state. So as you see here, the transaction the serial schedule in T1 is followed by T2, where in the transaction schedule in T2 is followed by T1 under this or the second schedule. This is
serial schedule of two transactions. When come back to this one, non-serial, transaction 1 start, modify, write, not committed here. Another transaction starts here, read, modify, write A. Then back to transaction 1, read B, B is equals B plus 50, write B, commit. The first transaction before finished, another transaction is started or interleaved. ትራንዛክሽን 1 ወጥቶ ትራንዛክሽን 2 እዚህ ጋር ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ኮሚት ሳያደርግ ስለዚህ ይሄ ገባ ከጨረሰ በኋላ ደግሞ ይሄን ራይት እንዳደረገ ይሄ መጣ ኮሚት አደረገ። አሁንም ደግሞ ይሄ ሳይጨርስ ይሄ ስለገባ ይሄኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ ኮሚት አደረገ ማለት ነው። ይሄንን ምን እንለዋለን? ነን ሴሪያል ስኬጁል እንለዋለን ማለት ነው። this is what we call it non-serial schedule. NB before T1 commits another T2 initiates. በዛ ነው ሴሪያል ያለው T1 ኢኒሼት አድርጎ ኮሚት ሳያደርግ ሳይጨርስ ፊኒሽድ ሳይሆን ኦልተርኔት ሳያደርግ ቱ ጀመረበት እዚህ ጋር ማለት ነው። so we call it seasonal serial schedule. Good. Then the next one, non-serial schedule, the same that of the first one. It is better to okay. ስለዚህ ትራንዛክሽኑን ፕራክቲካሊ እንቀጥላለን ማለት ነው። የተሰሩ አሁን ቀደም ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቀጥታ ፕሮግራሞቹን ወይም ኳይሪዎቹን እከፍትና አንድ ባንድ እናያቸዋለን ማለት ነው። in order to save time እንግዲህ ያለው ጊዜ ለመቆጠብ የተሰሩትን ኦልሬዲ ማሳያችሁ በዋናው ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ሞድ ነው የገባሁት ማለት ነው። ላሳያችሁ እችላለሁ። ኮኔክት እንለዋለን። አሁን ሁለት አይነት አገባብ አለን። በዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ኦር ደግሞ ኤስኪዩኤል አውተንቲኬሽን መግባት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ዩዘሮች የተፈጠሩ አሉ። ለምሳሌ 0.1 ይሄንን ብንወስደው ዩዘር 01 እንግባና የተሰሩትን ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው። አዲሽናል ሌላ ዩዘር በዋናው እንግባ። ዊንዶውስ አውተንቲኬሽን ኮኔክት ዩዘር ፓስወርድ ሁለት ዩዘሮች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዩዘር 01 ኤንድ ቻንክ ኦር ዊንዶውስ ዩዘር ኦር አድሚን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ መሰረት ነው የምንከፍታቸው ማለት ነው። እነዚህን ኩዌሪዎች የተከፈቱት በዊንዶውስ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዳታቤዙን መጀመሪያ ክሬት ላድርገው። ዳታቤዝ ትራን ኦልሬዲ ኤግዚስት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ቀድሜ ክሬት ስላደረኩት ዩዝ ልበለው። እዚህ ማስተርስ የነበረው ማስተር ዳታቤዝ የነበረው ወደ ትራንዛክሽን ዳታቤዝ ይቀየራል። ይሄው መጣልን። ግን እዚህ ጋር አሁን ሴሌክት እናድርግና ምን እንዳለ እንየው። ይሄን አይነት ዳታ አለ ማለት ነው። ይሄን ያክል ቴብል አለ። ጂፒኤ ኔም ኤፍኔም እና ስቱደንት አይዲ አለ። ኤንድ እኛ ግን መስራት የፈለግነው ምንድነው? ኢንሰርት ለማድረግ ቢፈለግ ለምሳሌ ይሄንን ስንት ልበለው? 14 ነው 5 ላደርጋት፣ ይችንን 6 ላደርጋት ወይም ይችን 5 የታችኛውን 6 ላድርገው። ይሄ እንዳለ ይሁንና ችግር የለውም። ባይሉ መለየት ስለምንችል ተመሳሳይ ተማሪ ሊኖር ስለሚችል ይሄንን መቀየር እንችላለን። ይሄንን መቀየር እንችላለን። ዜን አሁን ትራንዛክሽኑ እንዲጀምር አድርጌ ትራንዛክሽኑ እዚህ ጋር ይጀምርና ቢግን ብዬ ይሄን አስጀምራለሁ ማለት ነው። ይሄን ቢግን ስለው ኦልሬዲ ትራንዛክሽን ጀምሯል። አሁን ይሄንን ኤክስኪዩት ላደርገው። ኤክስኪዩት ስላደርገው ሁለት ሮ አፌክትድ ሆኗል ይለኛል። እዚህ ጋር ሴሌክት ሲያደርገው ምን ዲስፕላይ ያደርግልኛል? 05 እና 06 እዚህኛው ጋር ልምጣ እስኪ። እዚህኛው ጋር ልምጣና እዚህኛው ዳታ እዚህኛው ዩዘር ማለት ነው። አሁን እየሰራን ያለ እዚህ ነው። ግን እዚህኛው ዩዘር ልምጣና ሴሌክት ብለው ምን ሊፈጠር ይችላል? ሴሌክት ስለው ምን ይፈጠራል ነው የሚለው። መጀመሪያ ኦኬ እንትኑን ማስገባት አለብኝ። ዳታቤዙን ዩዝ አለና ይችን ስም እዚህ ጋር የነበረች ይችን ወስዳታለሁ። ዳታቤዙን ይሄድ እዚህን ኤክስኪዩት ላደርጋት። ኦኬ ኤክስኪዩት አድርጎልኛል። አሁን ሴሌክት አድርግልኝ ስለው ምን ዲስፕላይ ያደርጋል? ዲስፕላይ ያደርግልኝ። ይሄው እዚህ ጋር ያያችሁት ነው። ካንሰል ኤክስኪዩሽን ኳይሪ እና የሆልድ ነች። ፓሲቭ ሆኗል። ለምንድን ነው ፓሲቭ የሆነው? ትራንዛክሽኑ በዚህኛው ዩዘር ኦልሬዲ ምን ተብሏል ማለት ነው? ስታርት ላይ ነው፣ ቢግን ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ the transaction should be either committed successfully or successfully complete or roll back to its first consistent state ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው።
እዚህ ጋር አሁን 05 እና 06 ይሄ ነገር ኢንሰርት ሆኖልናል። ሮል ባክ ልበለው እስኪ ሮል ባክ ልበለውና ከዛ ሴሌክት ሳደርገው ምን ሊፈጠር ይችላል? እነዚህ አይኖሩም ማለት ነው። እንየው ሮል ባክ ሳደርገው እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። ይሄኛው ሆልድ ሆኖ ቆይቶ ሴሌክት ስላልኩት ሎድ እያደረገ ቆይቶ እዚህ ጋር የታችሁት ከሆነ አሁን መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁንም ይሄን ሴሌክት ሳደርገው ገብተው የነበሩት አይዲ 05 እና 06 አይኖሩም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ድጋሜ ይሄን ኤክስኪዩት ላድርገው ዩዘር ቸንክ ዩዘር የሚለውን የመጀመሪያው ያ ገብቷል ይላል። ሴሌክት ላድርገው አሉ ይላል ለዚህኛው ዩዘር ግን የሉም። ሴሌክት ኦል ፍሮም ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ነው የሚለው እዚህ ጋር እዚህኛውም ሴሌክት ኦል ፍሮም ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ነው የሚለው። ስለዚህ 05 እና 06 እዚህኛው አሉ ከዚህኛው የሉም። ለምንድን ነው? እዚህኛው ዩዘር ኦልሬዲ ትራንዛክሽን ስታርት አድርጓል ያሉትን ያሳየኛል። ኮሚት ሊያደርግ ይችላል፣ ሮል ባክ ሊያደርግ ይችላል። እዚህኛው ግን ሌላ ዩዘር ስለሆነ ምን አይለውም ማለት ነው፣ አይታየንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኮሚት ላደርጋት ይችን ኮሚት ስለው ሴቭ ያደርጋል ሰክሰስፉሊ። ዜን እዚህ ጋር ድጋሜ ይችንን ሴሌክት ሳደርጋት ምን ይሆንልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን ሴሌክት ሳደርጋት 05 እና 06 አይዲ ሪከርድ ይጨመርልኛል ማለት ነው። ይሄን ትራንዛክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ዲፈረንት ሎኪንግ ሜካኒዝሞች አሉ ኮንከረንሲ ኮንትሮል ስንል፣ ግን ለጊዜው ትራንዛክሽን ፕሮፐርቲዎቹ አይዞሌሽን፣ ኮንሲስተንሲ፣ ዱራቢሊቲ ኤንድ ዋት ዩ ኮል ኢት አቶሚሲቲ የምንላቸው እነዚህ ፕሮፐርቲዎች በዚህ መንገድ ነው የሚስተናገዱት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ትራንዛክሽኑ ለምሳሌ አፕዴት ሄልዝ ኢንፎርማቲክስ ዌር ሴት ኤልኔም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ንጉስ የሚለውን ይሄን ለምሳሌ ማተቤ ዌር ኤስ አይዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤች አይ 01 ይላል። ኤች አይ 01 ሰለሞን የሚለው ሰለሞን ንጉስ የሚባለው ሰውዬ ወደ ሰለሞን ማተቤ እንዲቀይር ነው የፈለግኩት። እዚህ ጋር ምን ላደርገው ቢጊን ትራንዛክሽን ልበለው። ትራንዛክሽኑ ቢጊን ያደርግና ይችን ኤክስኪዩት ላደርጋት ማለት ነው። ኤክስኪዩት ዋን ሮዝ አፌክት ይላል። እስቲ ግን ይሄን በዚህ ባለበት ነው ያለ። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት ስለው ይሄ ይቀየራል። ይሄ ንጉስ የሚባለው ሰውዬ አይው ማተቤ ተብሎ ተቀይሯል። እዚህ ጋር መጥቼ ኤክስኪዩት ሳደርገው ግን ይሄን ነገር ማግኘት አልችልም። ፎር ሰርተን ታይም አይዞሌት ተደርጓል ዳታቤዙ የለም። ያው እዚህ ጋር እያያችሁት ነው ቢዚ ምልክት ይታያል ታች አይቲች ቢዚ ኳሪ ኤክስኪዩቲንግ ኳሪ ይላል። ይሄን ነገር ሎድ እያደረገ ቢዚ በሆነ ቢዚ በሆነ አይከን እንደዚህ እያሳየን ነው። ኤክስኪዩቲንግ ኳሪ እያለ ይጠብቃል ምን እስከሚሆን ድረስ ይሄንን እስከሚለቀቅለት ድረስ ማለት ነው። አይዞሌት ሆኖ ቆይቷል ከሲስተሙ ወይም ከዳታቤዙ። ሶ ይሄንን ሮል ባክ በማደርግበት ሰዓት ሮል ባክ የሚለውን ኤክስኪዩት ሳደርገው እዚህ ጋር እቺ ራይት ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ራይት ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄ ባለበት ይሆናል ማለት ነው። ለምን ኮሚት አላደርገው? ኤክስኪዩት ላደርገውና መጀመሪያ እዚህ ጋር ቢጊን ትራንዛክሽን ይሁን ኤክስኪዩት ላደርገውና ይሄ ኤክስኪዩት ሆኗል ኦልሬዲ። ዜን ከዛ በኋላ ኮሚት ልበለው። ኮሚት ስለው እዚህ ጋር ይቀየርልኛል። ንጉስ የሚለው በእርግጠኝነት ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልብጣና ሴሌክት ስለው ያ ማተቤ ብሎ ቀይሮታል ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት ፕሮሰሶች ወይም ትራንዛክሽን ፕሮፐርቲዎች እንዴት እንደሚሰሩ በዚህ መንገድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሁለት ዩዘር እና ያሉት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ይሄን ናቸው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሄኛው ዩዘር ሲለቅለት ይሄ ይጠቀማል፣ ይሄ ሲለቅለት ይሄ ይጠቀማል። ሎክ ያደርጋል ማለት ነው። ሎክ ያደርገዋል ማለት ነው። ምን እስከሚል ቢጊን ያደረገው ትራንዛክሽን ተርሚኔት እስከሚያደርግ ዩዘር ኮሚት ኦር ሰክሰስፉሊ ተርሚኔትድ ኦር ሮል ባክ አንሰክሰስፉሊ ፌልድ እስኪሆን ድረስ ሆልድ ሆኖ ይጠብቃል ማለት ነው። this is what we call for example let ሰለሞንን በሌላ እንቀይረው ማሩ እንበለውና አሁን እዚህ ጋር ቢጊን ትራንዛክሽን እንበለው ቢጊን አደረገ። then እዚህ ጋር ሴሌክት ላደርገው እየጠበቀ ነው። ቢጊን ትራንዛክሽን አድርጓል። ለምንድን ነው እየጠበቀ ያለው? ይሄኛው ኦልሬዲ ጨርሷል። ኦኬ ኮሚት ትራንዛክሽን ልበለው። አሁንም እንትን አላለም። ኤኒዌይስ
ይሄኛው ዩዘር እንዲያቋርጥልን ምን እናደርጋለን? ኦኬ ኮሚት ትራንዛክሽን ኦልሬዲ ጀምሯል ብሎናል። እስኪ ይሄን ኤክስኪዩት አድርገው ያ ሁለቱም በአንድ ተርሚኔት ያደረገልኝ ማለት ነው። ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት ቢጊን ስላደረገ ነው። ለማንኛውም ቢጊን አልኩት። ዜን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት ሲል አድርገው ሴሌክት ኤክስኪዩት ሳደርገው ይሄ መጥቶልኛል። ወደ ማን ማሩ ተቀይሯል ሰለሞን። ዜን አሁን እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ልምጣና ምን ልቀይር? አይዲው ስንት የሆነ 03 የሆነ ማለት ይሄን ሳቆ የሚለውን ወደ ሻምበል ልቀይረው ማለት ነው። ማለት ነው ወደ ሻምበል እንድን ነው የፈለኩት። አይዲ 03 ማለት ይሄ ነው። ኤል ኔም ማለት ይሄ ነው። ደምለው ወደ ሻምበል እንዲቀየር ነው የፈለኩት። ሶ ቢጊን ትራንዛክሽን ልበለው። ቢጊን ስለው ኦልሬዲ ሰክሰስፉሊ ኮምፕሊት ተደርጎታል። ግን እዚህ ጋር መጥቼ ሴሌክት በምንበት ሰዓት አይሰራም። ሴሌክት ሳደርገው ይሄኛው አይሰራልኝም። ለምን? ሆልድ ስለሆነ ይሄው ቢዚ ነው። ይሄ ራይት አይሆንም። ምልክቱን ዝጋታችሁ ከሆነ ቀይ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ግዴታ ይሄኛውን መጥቼ ምን ማድረግ መቻል አለብኝ? ኮሚት ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። አሁን በርቶልኛል። ኤክስኪዩት ስለው ይሄንን አውቶማቲካሊ ይቀየርልኛል ማለት ነው። ሻምበል ብሎ ምን ይለዋል ማለት ነው? ይቀይረዋል ማለት ነው። this is what you call it transaction። ሁለቱም ይሄኛው ዩዘርም the same item xን ወይም ዳታ ቫልዩን ዳታቤዛችን ላይ ሞዲፋይ ማድረግ በሚፈልግበት ሰዓት አይዞሌት አድርጎ ከሲስተም ቆይቶ ኮሚት ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሮል ባክ ሲያደርግ ለዛኛው ዩዘር ሆልድ አድርጎ የቆየውን ይለቅልናል፣ ሪሌዝ ያደርገዋል ማለት ነው ለሱን ሪሶርሱን። ሶ በዚህ መንገድ ትራንዛክሽን ኤክስፕሌን ይችላል ማለት ነው። Thank you for watching my YouTube channel. Please like, share, subscribe this video. ሌሎች ቪዲዮዎች በሚሰሩበት ሰዓት ይደርሳችሁም የደውል ምልክቷን ብትጫኗት አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወይም ሲለቅ ይደርሷችኋል ማለት ነው። Please like, share, subscribe this educational channel. Thank you for watching my video. Thank you again and again.